¿Te has preguntado alguna vez por qué algunas personas entran en una habitación e inmediatamente entienden lo que está sucediendo? ¿Saben quién tiene la influencia? ¿Quién busca la aprobación? ¿Quién oculta su inseguridad? ¿Quién está fingiendo? ¿Y quién tiene realmente el control? La mayoría de la gente ve conversaciones. Las personas estratégicas ven las motivaciones. La mayoría de la gente oye palabras. Las personas estratégicas perciben las intenciones. La mayoría de la gente reacciona ante lo que está sucediendo. Las personas estratégicas se dan cuenta de lo que está a punto de suceder. Por eso algunas personas siempre parecen ir un paso por delante. No son necesariamente más inteligentes. Simplemente están observando una capa diferente de la realidad. La persona promedio ve los eventos. La mente estratégica ve patrones. La persona promedio observa el comportamiento. La mente estratégica estudia los incentivos. La persona promedio se sorprende ante la traición, la manipulación y las luchas de poder. La mente estratégica a menudo los prevé mucho antes de que ocurran. Porque el comportamiento humano deja pistas. Los motivos dejan pistas. La ambición deja huellas. El miedo deja pistas. Y quienes aprenden a reconocer estas señales obtienen una ventaja que no se puede comprar. En este audiolibro, aprenderás cómo los pensadores de alto nivel interpretan a las personas, detectan agendas ocultas, reconocen las dinámicas de poder y comprenden la naturaleza humana con mayor claridad. Descubrirás por qué algunas personas son fácilmente manipulables, mientras que otras parecen imposibles de engañar. ¿Por qué algunas personas se ven constantemente envueltas en conflictos evitables, mientras que otras manejan las mismas situaciones con precisión? Y porque la forma más poderosa de inteligencia a menudo no es hablar, sino ver. Porque las personas que alcanzan los niveles más altos de influencia no solo piensan de manera diferente. Ellos perciben de manera diferente. Y una vez que aprendas a ver lo que ellos ven, nunca volverás a ver a las personas, el poder o el comportamiento humano de la misma manera. Comencemos. Capítulo 1. La mayoría de la gente habla demasiado. Existe un error silencioso que destruye la influencia antes incluso de que la gente se dé cuenta de que la está cometiendo. La mayoría de la gente habla demasiado. No porque les falte inteligencia. Porque les incomoda el silencio. En cuanto se produce una pausa en una conversación, se apresuran a llenarla. Explican demasiado. Revelar demasiado. Se defienden antes de que nadie los cuestione. Y sin darse cuenta, regalan algo valioso. Su poder. Observa lo que sucede en la mayoría de las conversaciones. Una persona habla. Luego otro. Luego otro. Todos intentan hacerse oír. Muy pocos intentan comprender. Pero las personas más influyentes actúan de manera diferente. Saben que cada palabra tiene valor. Y las cosas valiosas se utilizan con cuidado. Piensa en la persona más respetada que hayas conocido. No es el más ruidoso. No es lo más entretenido. El más respetado. Lo más probable es que no estuvieran hablando constantemente. Ellos escucharon. Observado. Piensa antes de hablar. Y cuando finalmente hablaron, la gente les prestó atención. ¿Por qué? Porque el silencio crea peso. Y el peso crea influencia. La mayoría de la gente cree que la comunicación consiste en hablar. Las personas de alto nivel entienden que la comunicación comienza escuchando. Mientras todos los demás están ocupados expresándose, ellos están recopilando información. Estudiando las reacciones. Observar el comportamiento. Aprender lo que los demás revelan sobre sí mismos. Esto les da una ventaja. Porque la información es poder. Y la persona que recopila más información de la que revela suele controlar la conversación. Sin embargo, la mayoría de la gente hace lo contrario. Sobre todo cuando están nerviosos. El nerviosismo provoca que se hable demasiado. La inseguridad genera un exceso de información compartida. La necesidad de aprobación genera un exceso de información compartida. La gente empieza a explicar cada decisión. Justificando cada acción.
defendiendo cada elección. Cuanto más explican, menos seguros de sí mismos parecen. Las personas seguras de sí mismas rara vez sienten la necesidad de convencer a los demás. Confían en sí mismos. Entienden que no todo el mundo necesita tener acceso a todos los detalles de su vida. Y esa moderación genera respeto. Existe una diferencia entre transparencia y compartir demasiada información. La transparencia genera confianza. Compartir demasiada información debilita los límites. Uno revela lo que es necesario. La otra revela lo que debería haber permanecido en privado. Las personas más influyentes entienden que algunas cosas se fortalecen cuando se protegen. Sus planes. Sus objetivos. Sus reacciones emocionales. En lugar de anunciarlo todo, se centran en los resultados. Dejan que los resultados hablen más alto que las intenciones. Por eso, las personas verdaderamente seguras de sí mismas rara vez sienten la necesidad de promocionarse. No demuestran constantemente su inteligencia. No demuestran su valía constantemente. No demuestran constantemente su confianza. Porque la confianza real no funciona. Existe. Y quizás por eso el silencio incomoda a tanta gente. El silencio elimina las distracciones. El silencio anula el rendimiento. El silencio obliga a las personas a estar a solas consigo mismas. Muchos no pueden hacerlo. Así que siguen hablando. La persona influyente permanece tranquila. Ellos escuchan. Observan. Ellos esperan. Y esa paciencia genera autoridad. Existe otra razón por la que el silencio es poderoso. La escasez crea valor. Cuando alguien habla sin parar, sus palabras pierden impacto. Cuando alguien habla de forma selectiva, sus palabras adquieren mayor importancia. El silencio genera expectación. Crea presencia. Genera curiosidad. La gente empieza a preguntarse qué estás pensando. Y esa curiosidad suele generar más influencia que cualquier conversación constante. Esto no significa hablar menos simplemente por el hecho de hablar menos. Significa hablar con intención. Elegir las palabras con cuidado. Haciéndolas valer la pena. Porque el objetivo no es el silencio. El objetivo es la trascendencia. Las personas más influyentes no hablan menos porque no tengan nada que decir. Hablan menos porque comprenden el valor de decir lo correcto en el momento adecuado. Así que la próxima vez que inicies una conversación, intenta algo diferente. Escucha más tiempo. Observa con más atención. Haz una pausa antes de responder. Permitir que exista el silencio. Puede que descubras algo sorprendente. La gente empieza a escuchar con más atención. Tus palabras tienen más peso. Tu presencia se hace más fuerte. No porque hayas aprendido a hablar más. Pero porque aprendiste cuando guardar silencio. Porque el silencio no es la ausencia de comunicación. A veces es la forma más elevada de comunicación. Y una vez que comprendes eso, empiezas a ver la influencia de otra manera. Capítulo 2. El control emocional es poder social. Imagina a dos personas enfrentándose exactamente a la misma situación. Ambos reciben críticas. Ambos se enfrentan a la presión. Ambos experimentan frustración. El primero reacciona inmediatamente. Su voz se eleva. Su juicio se debilita. Sus emociones toman el control. En cuestión de minutos, la situación empeora. La segunda persona siente la misma ira, la misma presión, la misma frustración. Pero en lugar de reaccionar, se detienen. Ellos piensan. Responden deliberadamente. Y mientras todos los demás pierden el control, ellos lo ganan. ¿Qué es lo que diferencia a estas dos personas? No es inteligencia. No talento. No es suerte. Disciplina emocional. Si hay una habilidad que distingue sistemáticamente a las personas de alto nivel del resto, es esta. La capacidad de experimentar emociones sin ser controlado por ellas. Porque el control emocional es poder social. En el momento en que alguien puede controlar tus emociones, puede influir en tu comportamiento. Pueden provocarte.
distraerte, manipularte. Te lo predigo. Por eso, las personas emocionalmente reactivas son fáciles de controlar. Sus botones son visibles. Y se pueden pulsar los botones visibles. Maquiavelo comprendió que el poder comienza con el dominio de uno mismo. La mayoría de la gente piensa que la fuerza consiste en controlar a los demás. La verdadera fuerza reside en controlarse a uno mismo. Cualquiera puede perder los estribos. Cualquiera puede reaccionar impulsivamente. Cualquiera puede decir algo de lo que luego se arrepienta. Mantener la compostura cuando las emociones exigen una reacción es mucho más difícil. Y mucho más potente. Las personas más respetadas no son insensibles. Simplemente entienden la diferencia entre sentir una emoción y obedecerla. Esa distinción lo cambia todo. Puedes sentir enfado sin volverte agresivo. Puedes sentir miedo sin volverte impotente. Puedes sentir presión sin renunciar a tu criterio. La emoción existe. Pero no se convierte en el líder. Esto es especialmente importante durante la comunicación. Cualquiera puede comunicarse bien cuando todo es fácil. La verdadera prueba llega durante el desacuerdo. Crítica. Conflicto. Vergüenza. Falla. Presión. Estos momentos revelan quién posee realmente el control emocional. La mayoría de las personas se ponen a la defensiva en el momento en que se sienten atacadas. Interrumpen. Explicar. Argumentar. Proteger su ego. La emoción se apodera de nosotros. Los comunicadores disciplinados hacen algo diferente. Ellos escuchan. Pausa. Evaluar. Luego, decide cómo responder. Esa pequeña brecha entre el estímulo y la respuesta es donde reside el poder. Y cuanto mayor sea esa brecha, más fuerte se vuelve la persona. Por eso, las personas influyentes rara vez reaccionan de inmediato. No porque sean lentos para pensar. Porque entienden que las reacciones inmediatas suelen ser reacciones emocionales. Y las reacciones emocionales suelen crear problemas innecesarios. El mundo moderno fomenta lo contrario. Reacciona al instante. Comenta inmediatamente. Defiéndete rápidamente. Responde a todo. Pero la sabiduría rara vez opera a la velocidad de la emoción. La emoción busca alivio. La sabiduría busca la claridad. Los pensadores de alto nivel entienden que no todo merece una reacción. No todas las críticas merecen una respuesta. No todos los desacuerdos merecen tu energía. No todas las batallas merecen tu atención. Esta capacidad de elegir en qué centrar tu atención es una forma de poder. Porque la atención es valiosa. Y donde va la atención, le sigue la energía. La mayoría de las personas malgastan enormes cantidades de energía reaccionando a cosas que no importan. La persona emocionalmente disciplinada conserva esa energía. Siguen concentrados. Calma. Intencional. Con el tiempo, esto crea una poderosa ventaja. Mejores decisiones. Relaciones más sólidas. Mayor credibilidad. Más influencia. La gente confía naturalmente en quienes mantienen la compostura bajo presión. Imagínese estar en un avión durante una turbulencia. ¿Confiarías en un piloto que entra en pánico? ¿O alguien que permanece tranquilo? La respuesta es obvia. La calma genera confianza. Y la confianza genera confianza. El mismo principio se aplica en todas partes. En los negocios. En liderazgo. En las relaciones. En conversaciones cotidianas. Las personas observan constantemente las señales emocionales. Observan quién se mantiene firme. Quién reacciona impulsivamente. ¿Quién pierde el control? ¿Y quién mantiene la compostura? Estas observaciones dan forma al respeto. Pero la disciplina emocional no significa reprimir las emociones. Significa comprenderlos. Reconociéndolos. Gestionarlos. Sin permitirles que tomen decisiones por ti. Eso es inteligencia emocional.
Y en un mundo diseñado para provocar reacciones, la inteligencia emocional se ha vuelto cada vez más escasa. Quienes lo dominan obtienen una ventaja cuya existencia la mayoría desconoce. Porque las emociones son aliadas poderosas. Pero son líderes peligrosos. Y las personas que entienden la diferencia se vuelven extraordinariamente difíciles de manipular, provocar o controlar. Pero el control emocional por sí solo no es suficiente. Porque incluso la persona más tranquila puede tomar malas decisiones si no logra ver lo que los demás revelan a su alrededor. Y ahí es donde comienza la siguiente habilidad. La capacidad de percibir lo que los demás pasan por alto. Capítulo 3. Las personas de alto valor observan antes de hablar. La mayoría de las personas inician una conversación con un objetivo. Ser escuchado. Las personas de alto valor entran en una conversación con un objetivo diferente. Para entender. Esa pequeña diferencia crea una enorme ventaja. Porque mientras la mayoría de la gente está ocupada pensando en lo que va a decir a continuación, las personas observadoras prestan atención a lo que realmente está sucediendo. Ellos escuchan. Ellos estudian. Recopilan información. Y la información es poder. Uno de los mayores mitos sobre la comunicación es que los mejores comunicadores son los mejores oradores. No necesariamente. Algunas de las personas más influyentes son observadores excepcionales. Se fijan en cosas que otros pasan por alto. Una vacilación antes de responder. Un cambio de tono. Una sonrisa forzada. Una contradicción entre palabras y acciones. Porque la comunicación no es solo lo que la gente dice. La comunicación es lo que las personas revelan. Y la gente revela mucho más de lo que cree. El problema es que la mayoría de la gente está demasiado ocupada hablando como para darse cuenta. Piensa en la última conversación significativa que tuviste. ¿Cuánta atención dedicaste a comprender a la otra persona? ¿Y cuánto se gastó en preparar su respuesta? La mayoría de la gente escucha lo justo para responder. No escuchan con la suficiente atención como para comprender. Por eso sus conversaciones siguen siendo superficiales. Las personas de alto valor entienden que cada interacción contiene información. Información sobre la confianza. Motivación. Inseguridad. Intenciones. Valores. La cuestión es si estás prestando atención. Por eso, las personas influyentes suelen hacer más preguntas de las que responden. Las preguntas revelan información. Hablar suele revelar tus propias intenciones. Y quien recopila la información suele ser quien obtiene la mayor ventaja. Imagina a dos personas negociando. Una lo explica todo. Sus preocupaciones. Sus objetivos. Su posición. El otro escucha atentamente, hace preguntas y observa. ¿Quién tiene más poder de negociación? Normalmente el oyente. Porque el oyente sabe más. Y el conocimiento genera influencia. Este principio se aplica en todas partes. Negocio. Relaciones. Liderazgo. Amistades. Las personas que mejor comprenden a los demás suelen ser quienes mejor los influyen. Y la comprensión comienza con la observación. Maquiavelo comprendió algo que mucha gente ignora. Los seres humanos se revelan a través de patrones. La persona impaciente revela su impaciencia. La persona arrogante revela su arrogancia. La persona insegura revela su inseguridad. La persona digna de confianza demuestra ser digna de confianza. No a través de momentos aislados. Mediante comportamientos repetidos. Por eso, las personas sabias se centran más en las acciones que en las promesas. Las palabras se pueden controlar. Los patrones son mucho más difíciles de falsificar. Cualquiera puede afirmar tener confianza. Cualquiera puede afirmar ser leal. Cualquiera puede afirmar ser íntegro. Pero la constancia en el comportamiento acaba revelando la verdad. Las personas de alto valor entienden esto. No se impresionan solo con palabras. Observan lo que la gente hace repetidamente. Porque los patrones revelan el carácter. Y el carácter predice el comportamiento. La observación se vuelve aún más valiosa en un mundo lleno de apariencias.
La gente proyecta confianza, éxito, autoridad, influencia. Pero las apariencias se pueden fabricar. La observación te ayuda a ver lo que es real. Te ayuda a distinguir la imagen de la sustancia. Y esa capacidad te protege de la manipulación. Porque los manipuladores se basan en las apariencias. Los observadores dependen de las pruebas. La observación tiene otro beneficio. Mejora drásticamente la comunicación. Cuando comprendes a las personas, tus palabras se vuelven más efectivas. Sabes cuándo dar ánimos. Cuándo desafiar. Cuándo guardar silencio. Cuándo hablar. Porque una buena comunicación no consiste simplemente en expresarse. Se trata de comprender a la persona que tienes delante. El comunicador promedio pregunta: ¿qué quiero decir? El comunicador excepcional pregunta: ¿qué necesita oír esta persona? Ese cambio lo cambia todo. A la gente rara vez le importa cuánto sabes hasta que se sienten comprendidos. Y la comprensión proviene de la observación. Por eso, las personas verdaderamente influyentes hacen que los demás se sientan vistos. Recuerdan los detalles. Ellos perciben las emociones. Ellos prestan atención. Y en un mundo donde la mayoría de la gente se siente ignorada, esa habilidad se vuelve increíblemente valiosa. La observación también genera paciencia. Las personas poderosas rara vez se apresuran a sacar conclusiones. Primero recopilan información. Ellos observan. Ellos aprenden. Ellos evalúan. Porque las primeras impresiones suelen ser incompletas. Muchas personas revelan su verdadera personalidad solo con el tiempo. El observador impaciente no lo ve. El observador paciente lo ve. Y esa paciencia evita errores costosos. Asociaciones equivocadas. Suposiciones erróneas. Oportunidades equivocadas. Relaciones equivocadas. Porque las suposiciones son costosas. La observación es valiosa. Quizás la mayor ventaja de la observación sea que te hace más difícil de engañar. Más difícil de manipular. Es más difícil impresionar con palabras vacías. Porque dejas de confiar solo en las promesas. Empiezas a confiar en los patrones. Y los patrones rara vez mienten. Así que la próxima vez que inicies una conversación, intenta algo diferente. Habla un poco menos. Observa un poco más. Escucha atentamente. Observa los patrones. Observa el comportamiento. Porque la gente te está diciendo constantemente quiénes son. La cuestión es si estás prestando atención. Y una vez que desarrollas esa habilidad, tu comprensión de las personas cambia para siempre. Porque quienes más hablan rara vez aprenden. Pero quienes observan con mayor frecuencia obtienen la mayor ventaja. Y esa ventaja se hace visible en todos los ámbitos de la vida. Capítulo 4. La desesperación repele. Hay algo que la gente puede percibir antes de que digas una sola palabra. Algo invisible, pero increíblemente poderoso. Necesidad. El deseo de aprobación. El miedo al rechazo. La necesidad de ser validado. La mayoría de las personas comunican estas cosas sin darse cuenta. No a través de sus palabras. A través de su comportamiento. Porque la desesperación siempre deja huellas. La persona que busca constantemente llamar la atención. La persona que no soporta ser ignorada. La persona que cambia su personalidad dependiendo de quien la esté mirando. La persona que desea desesperadamente gustarle a todo el mundo. Todos estos comportamientos comunican el mismo mensaje. Necesito algo de ti. Y en el momento en que la gente percibe esa necesidad, algo cambia. El respeto comienza a debilitarse. La influencia comienza a desvanecerse. Porque una de las verdades más extrañas de la psicología humana es esta. Cuanto más desesperadamente busques la aprobación, menos valioso tenderás a parecer. Piensa en las personas más seguras de sí mismas que conoces. No dedican todas las conversaciones a intentar impresionar a los demás. No demuestran constantemente su inteligencia. No buscan desesperadamente la validación.
¿Por qué? Porque la verdadera confianza no requiere una constante reafirmación. Viene de dentro. Las personas más exitosas entienden esto. No buscan llamar la atención. Se centran en crear valor. Y el valor atrae la atención de forma natural. Esa es la diferencia. La mayoría de las personas intentan convencer a los demás de que importan. Las personas de gran valor se convierten en el tipo de persona que importa de forma natural. Una vez que comprendas esto, tu comportamiento cambiará. Te tranquilizas. Más auténtico. Menos reactivo. Porque dejas de vivir buscando la aprobación de los demás. Una de las señales más claras de desesperación se manifiesta en la comunicación. La gente da demasiadas explicaciones. Pedir disculpas en exceso. Compartir demasiada información. Constantemente buscan tranquilidad. No porque sean débiles. Porque tienen miedo. Miedo al rechazo. Miedo a ser malinterpretado. Miedo a no ser suficiente. Pero el miedo a menudo crea precisamente el resultado que la gente intenta evitar. Porque la desesperación genera presión. Y la presión rara vez genera respeto. El mismo patrón aparece en todas partes. En las amistades. Relaciones. Negocio. Liderazgo. Las personas que necesitan desesperadamente aprobación se vuelven predecibles. Dicen a los demás lo que quieren oír. Evita las conversaciones difíciles. Comprometen sus valores para seguir siendo aceptados. Pero el respeto no se construye mediante el acuerdo constante. El respeto se construye a través de la autenticidad. La capacidad de mantenerse fiel a uno mismo incluso cuando no todos lo aprueban. Aquí es donde mucha gente tiene dificultades. Quieren caerle bien a todo el mundo. Pero intentar complacer a todo el mundo es imposible. Y lo que es más importante, es agotador. En el momento en que tu autoestima depende de la opinión de los demás, tu estabilidad emocional desaparece. Porque la opinión pública cambia constantemente. Un día la gente te alabará. Al día siguiente te critican. Si tu confianza depende de la aprobación externa, tu confianza nunca será segura. Las personas de alto valor entienden algo diferente. No es necesario que todo el mundo esté de acuerdo contigo. No todo el mundo tiene por qué entenderte. No todo el mundo tiene por qué aprobarte. Y esa comprensión crea libertad. Libertad para hablar con honestidad. Libertad para establecer límites. Libertad para tomar decisiones difíciles. Libertad para seguir siendo auténtico. Uno de los mayores errores que comete la gente es confundir la atención con el respeto. No son lo mismo. Es fácil llamar la atención. El respeto es difícil de ganar. La atención puede generarse a través del ruido. El respeto se crea a través del carácter. La atención es temporal. El respeto perdura. Por eso, las personas influyentes se centran menos en parecer importantes y más en volverse valiosas. Menos admiración y más respeto. Porque el valor genera influencia de forma natural. Y quizás la posición más fuerte que una persona puede alcanzar es esta. La capacidad de rechazar la aprobación. No porque les desagrade la gente. No porque rechacen la conexión. Pero porque ya no dependen de la validación para sentirse valiosos. Ese nivel de independencia emocional es poderoso. Genera confianza. Presencia. Autenticidad. La gente confía en ello. La gente lo respeta. La gente lo siente. La verdad es que todo el mundo quiere gustar. Esa es la naturaleza humana. El problema comienza cuando el deseo de gustar a los demás se vuelve más fuerte que el deseo de respetarse a uno mismo. Porque cada vez que sacrificas tus principios para obtener aprobación, pierdes una pequeña parte de tu poder. Las personas más respetadas lo entienden. Valoran la conexión. Pero valoran más el respeto a sí mismos. Porque saben algo que la mayoría de la gente tarda años en aprender. Quienes inspiran mayor respeto suelen ser las personas que ya no lo necesitan desesperadamente. Y esa tranquila confianza lo cambia todo.
Pero la confianza no solo se revela a través del comportamiento. Se revela a través de la presencia. A través de la postura. Mediante el contacto visual. A través de tu forma de comportarte. Porque mucho antes de que la gente evalúe tus palabras, evalúa otra cosa. La forma en que entras a una habitación. Capítulo 5. El 1% superior dominus su presencia. Antes de que hables, la gente así forma una opinión. Antes de que te expliques, la gente hace supositions. Antes incluso de que te presentes, la gente empieza a evaluar. No porque la gente se prejuiciosa. Porque los seres humanos somos observadores. En cuestión de segundos, la gente percibe la confianza. Nerviosismo. Comodidad. Autenticidad. Autoridad. Y la mayoría de esos juicios se producen mucho antes de que comience una conversación significativa. Por eso la presencia importa. Uno de los mitos más extendidos sobre las personas influyentes es que poseen un carisma misterioso. En realidad, lo que mucha gente llama carisma suele ser algo mucho más sencillo. Presencia. La capacidad de mostrarse tranquilo, sereno y cómodo consigo mismo. La capacidad de entrar en una habitación sin necesidad de demostrar nada. La capacidad de comunicar confianza sin enunciarla. Piensa en la persona más segura de sí misma que hayas conocido. Probablemente no eran los más ruidosos. No es la persona que más busca llamar la atención. No es la persona que más se esfuerza por impresionar a todo el mundo. Sin embargo, la gente los notó. ¿Por qué? Porque la verdadera confianza rara vez exige atención. Lo atrae de forma natural. El 1% más rico entiende que la comunicación comienza antes de las palabras. Todo comienza con la forma en que caminas. ¿Cómo te sientes? ¿Cómo escuchas? ¿Cómo reaccionas ante la presión? Y lo más importante, ¿cómo te sientes contigo mismo? Muchas personas permiten que el nerviosismo controle su comportamiento. Hablan apresuradamente. Evite el contacto visual. Explicar en exceso. Busca constantemente tranquilidad. Sin darse cuenta, comunican incertidumbre. Las personas seguras de sí mismas a menudo sienten el mismo nerviosismo. La diferencia es que ellos se mantienen serenos. Porque entienden algo importante. La gente responde más a la certeza que a la perfección. La mayoría de las personas pasan su vida tratando de parecer perfectas. Las personas de alto nivel se centran en parecer auténticas. Estable. Cómodo. Auténtico. Porque la perfección se siente artificial. La presencia se siente real. Una de las señales más claras de presencia es el contacto visual. No mantengas un contacto visual agresivo. No es un contacto visual intimidante. Simplemente atención constante. El tipo que comunica. Estoy aquí. Estoy escuchando. Me siento a gusto en este momento. La gente confía naturalmente en aquellos que parecen sentirse cómodos consigo mismos. Otra señal de presencia es el camino de un lado a otro. Cuando la gente se pone nerviosa, acelera el paso. Sus palabras se vuelven apresuradas. Sus pensamientos se dispersan. Su energía se vuelve inquieta. Las personas poderosas a menudo hacen lo contrario. Disminuyen la velocidad. Hacen una pausa. Piensan antes de hablar. No porque estén tratando de parecer importantes. Porque no se rigen por la urgencia. La calma transmite confianza. Y la confianza genera influencia. El mismo principio se aplica al movimiento. Las personas que buscan aprobación a menudo reaccionan impulsivamente. Constantemente se adaptan para encajar en el espacio. Las personas poderosas actúan con intención. Sus acciones parecen deliberadas. Su comportamiento parece controlado. No porque estén actuando. Porque se sienten cómodos ocupando espacio sin pedir permiso.
Esa comodidad genera presencia. Y la presencia genera influencia. Quizás lo más importante que entender es que la gente recuerda como la hace sentir. Mucho después de que termine la conversación. Mucho después de que los detalles desaparezcan. La gente recuerda la energía. Energía tranquila. Energía segura. Energía ansiosa. Energía desesperada. La presencia no es trata solo de palabras. Se trata de la experiencia emocional que tienen las personas cuando están cerca de ti. Por eso, el control emocional y la presencia están profundamente conectados. Las personas que no pueden controlar sus emociones tienen dificultades para proyectar confianza. Las personas que buscan constantemente la aprobación tienen dificultades para proyectar fortaleza. Las personas que temen ser juzgadas tienen dificultades para proyectar seguridad. Todo está conectado. Y, contrariamente a lo que muchos creen, la confianza no proviene principalmente del dinero, el estatus o el reconocimiento. Algunas de las personas más inseguras poseen todas esas cosas. La verdadera confianza proviene de la confianza en uno mismo. La creencia de que puedes afrontar el rechazo. Manejar la incomodidad. Gestionar la incertidumbre. Afrontar los desafíos. Sin perder a ti mismo. Ese tipo de confianza no se puede fingir. Y precisamente porque no se puede falsificar, se vuelve poderoso. Las personas más influyentes lo entienden. Se centran menos en impresionar y más en aportar valor. Menos importancia a ser admirado y más a contribuir. Menos en captar la atención y más en generar impacto. Esa mentalidad elimina la presión. Y cuando la presión desaparece, la presencia crece. De repente, las conversaciones se vuelven más fáciles. El silencio se vuelve más fácil. El contacto visual se vuelve más fácil. La autenticidad se vuelve más fácil. Porque ya no actúas. Simplemente estás siendo tú mismo. Y la autenticidad es una de las formas de presencia más atractivas que una persona puede poseer. La gente puede percibir cuando la confianza es genuina. También pueden detectar cuando se fabrica. Por eso algunas personas se vuelven inolvidables sin decir mucho. Su confianza parece genuina. Su energía se siente sólida. Su presencia se siente real. El 1% más rico entiende que la influencia rara vez se crea a través del ruido. Se crea a través de la constancia. Consistencia en el comportamiento. Consistencia en el control emocional. Coherencia en el carácter. Con el tiempo, esa constancia genera confianza. Y la confianza genera influencia. Por lo tanto, domina tu presencia no se trata de parecer importante. Se trata de sentirse cómodo con uno mismo. Lo suficientemente cómodo para escuchar. Lo suficientemente cómodos como para hacer una pausa. Lo suficientemente cómodo como para mantener la calma. Lo suficientemente cómodos como para dejar de buscar aprobación. Porque la verdadera confianza rara vez se manifiesta. Simplemente entra en la habitación. Y la gente lo siente. Pero incluso la presencia más fuerte puede debilitarse si permites que las personas equivocadas tengan acceso ilimitado a tu atención. Porque la influencia no se trata solo de cómo te comunicas. También se trata de lo que eliges proteger. Y el 1% más rico protege algo que la mayoría de la gente regala libremente. Su energía. Capítulo 6. No todos merecen acceso. Una de las mayores diferencias entre la gente común y las personas muy influyentes tiene muy poco que ver con la inteligencia. Tiene todo que ver con el acceso. A quien permiten acceder a su atención, sus emociones, su tiempo, su enfoque. Porque las personas más exitosas comprenden una verdad simple. Tu energía es uno de tus activos más valiosos. Una vez desperdiciado, no se puede recuperar.
Y sin embargo, la mayoría de la gente lo regala libremente. Al drama. A las distractions. A discusiones innecesarias. A las personas que contribuyen muy poco pero consumen mucho. Entonces se preguntan por qué se sienten agotados. La razón es simple. La energía no es solo física. Es emotivo, mental, psicológico. Cada conversación cuesta energía. Cada decisión cuesta energía. Cada conflicto cuesta energía. Cada distracción consume energía. Y las personas que malgastan su energía rara vez rinden al máximo. Por eso las personas influyentes se vuelven selectivas. No soy arrogant. Selectivo. Hay una diferencia. La mayoría de la gente cree que siempre deben estar disponibles. Siempre respondiendo. Siempre respondiendo. Siempre reaccionando. Pero el exceso ilimitado a menudo genera un valor limitado. Cuantas más interruptions controlan tu atención, menos control tendrás sobre tu propia vida. Gradualmente, tus prioridades van siendo reemplazadas por las prioridades de todos los que te rodean. Tu concentración disminuye. Tu claridad desaparece. Tu paz se vuelve difícil de mantener. Las personas de alto nivel entienden que la atención determina la dirección. Y la dirección determina el destino. Hacia donde diriges tu atención, allí te sigue tu vida. Por eso tienen cuidado con lo que les pasa por la cabeza. Cuidado con lo que consumen. Hay que tener cuidado con quien influye en su forma de pensar. Porque no todas las voces merecen el mismo acceso a tu mente. Esto es especialmente importante en un mundo lleno de estímulos constantes. Opinions. Noticias. Controversias. Argumentos. Notifications. Flujos interminables de información que compiten por captar la atención. Cada una de ellas exige energía mental. Cada una de ellas desvía la atención de lo que realmente importa. La mayoría de las personas pasan su vida reaccionando. Las personas influyentes pasan su vida eligiendo. Comprenden que una mente distraída rara vez produce resultados excepcionales. Por eso, las personas con inteligencia emocional no se sienten obligadas a responder a todo. No asisten a todas las discusiones. No se defienden de todas las críticas. No invierten energía en cada desacuerdo. Porque entienden algo que la mayoría de la gente nunca aprende. No todas las batallas merecen tu atención. A veces, el silencio es más poderoso que una respuesta. A veces, la distancia es más poderosa que una explicación. A veces, la paz es más valiosa que tener razón. Este principio también se aplica a las personas. Cada relación influye en tu forma de pensar. Tus estándares. Tus hábitos. Tu estado emocional. Algunas personas mejoran tu vida. Otros lo vacian. Algunos generan crecimiento. Otros creen caos. Las personas sabias reconocen la diferencia. Entienden que no todos merecen el mismo nivel de acceso. No todo el mundo merece la misma inversión emocional. No todo el mundo merece atención ilimitada. Esto no es egoísmo. Es respeto a uno mismo. Una de las habilidades más valiosas que puedes desarrollar es la capacidad de decir no sin sentir culpable. No a los compromisos innecesarios. No a las interruptions constantes. No a los entornos que debilitan tu concentración. No a las personas que consumen repetidamente tu energía sin aportar nada significativo a cambio. Porque cada si tiene un costo oculto. Tiempo. Atención. Energía. Y las personas de alto nivel siempre tienen en cuenta ese costo antes de comprometerse. En lugar de preguntar, ¿puedo hacer esto? Ellos preguntan, ¿debería hacer esto? Esa pregunta lo cambia todo. Porque no todas las oportunidades merecen ser aceptadas. No todas las invitaciones merecen tu atención. No todas las relaciones merecen acceso ilimitado.
Las personas más influyentes entienden que proteger la energía en realidad, proteger un propósito. Sin enfoque, resulta difícil encontrar un propósito. Sin un propósito, la influencia es desfinis. Por eso protegen su atención con tanto cuidado. No porque les desagrade la gente. No porque temen a la vida. Porque comprenden el valor de lo que protegen. Paz. Enfocar. Claridad. Energía. Estas cosas son demasiado valiosas como para regalarlas a la ligera. Y una vez que empiezas a protegerlos, sucede algo extraordinario. Piensas con mayor claridad. Te comunicas de forma más eficaz. Tomas mejores decisiones. Te vuelves menos reactivo. Más intentional. Más disciplinado. Porque las personas poderosas entienden algo que la mayoría de la gente descubre demasiado tarde. No todo el mundo merece tener acceso a ti. Y aprender verdad es una de las maneras más rápidas de recuperar el control de tu vida. Porque las personas débiles reaccionan a todo. Las personas poderosas deciden que merece una respuesta. Y elechen lo cambia todo. Capítulo 7. Los débiles reaccionan, los poderosos responden. Hay un momento que revela más sobre una persona que casi cualquier otra cosa. No cuando la vida es fácil. No cuando todo funciona correctamente. No cuando están cómodos. El momento revelador liga cuando algo sale mal. Cuando son criticados. Rechazado. Ignorado. Faltado al respeto. Provocado. Porque la presión revela el carácter. Y esto se hace especialmente evidente en la diferencia entre reaccionar y responder. La mayoría de la gente reacciona. Muy poca gente responde. La reacción es inmediata. Emotional. Impulsivo. La respuesta es deliberada. Mesurado. Revisado. Al principio, la diferencia parece pequeña. Pero a lo largo de la vida, genera resultados completamente diferentes. Piensa en cuántos problemas comienzan con una reacción. Ha legado un mensaje. Alguien dice algo ofensivo. Un colega critica tu trabajo. Un amigo te decepciona. Una oportunidad desaparece. La emoción aparece al instante. Enojo. Frustración. Miedo. Vergüenza. La persona promedio reacciona de inmediato. Ellos envían el mensaje. Alzar la voz. Defenderse. Devolver el golpe. Luego, cuando la emoción es desfinis, tienen que lidiar con las consecuencias. Porque las reacciones suelen ser costosas. Dañan las relaciones. Destruir oportunidades. Crear conflictos innecesarios. Y a veces, eso puede destruir años de confianza. Las personas poderosas lo entienden. Por eso hacen algo que a la mayoría de la gente le cuesta hacer. Hacen una pausa. A veces durante segundos. A veces durante horas. A veces durante días. Pero en esa pausa reside el poder. Porque la pausa crea options. Sin pausa, la emoción decide. Con una pausa, la sabiduría tiene la oportunidad de hablar. Y la sabiduría suele lo que la emoción no pueda. Imagina que alguien te insulta públicamente. La mayoría de las personas sienten de inmediato la necesidad de responder. Para defenderse. Para demostrar algo. Para ganar. Pero las personas con inteligencia emocional entienden un principio diferente. No todos los desafíos merecen tu atención. No todos los insultos merecen una respuesta. No todas las provocaciones merecen tu energía. A veces, la respuesta más fuerte es no responder en absoluto. Esta idea resulta difícil para muchas personas porque el ego ansía la acción. El ego busca validación. Quiere demostrar su importancia. Pero las personas poderosas no se rigen por su ego. Se rigen por sus principios. Y los principios crean estabilidad. Una de las razones por las que las personas reactivas tienen dificultades es porque permiten que otros controlen su estado emocional.
Piénsalo. Si un desconocido puede arruinar el humor con un solo comentario, ¿quién tiene realmente el control? Si las críticas destruyen instantáneamente tu paz, ¿quién tiene el poder? Si cada desacuerdo condiciona tus emociones, ¿quién dirige tu vida? La respuesta es incómoda, porque la reactividad emocional a menudo implica renunciar al control. Las personas más disciplinadas así niegan a hacer eso. Comprenden que la independencia emocional es una forma de fortaleza. No porque así sienten inferiores. Porque así niegan a dejar que las emociones tomen las decisiones por ellos. Esto cobra especial importancia en la comunicación. Cualquiera puede mantener la calma cuando todo es fácil. La verdadera prueba liga durante el conflicto. Malentendido. Presión. Deception. Ahí es donde se hace visible la inteligencia emocional. La gente se fija en quien se mantiene sereno. Quien pierde el control. Quien escucha. Quien interrumpe. Quien piensa antes de hablar. Y quien reacciona sin pensar. Estas observaciones dan forma al respeto. Porque la serenidad comunica confianza. Y la confianza genera influencia. La cultura moderna fomenta lo contrario. Reacciona de inmediato. Responde al instante. Ten una opinión sobre todo. Pero las reacciones inmediatas suelen ser incompletas. La claridad rara vez liga en medio del caos emocional. Los pensadores de alto nivel lo entienden. Saben que la velocidad no siempre es sinónimo de inteligencia. A veces la sabiduría avanza lentamente. A veces, la sabiduría observa primero. Primero las preguntas. Reflexiona primero. Porque las respuestas reflexivas casi siempre producen mejores resultados que las reacciones emocionales. Este principio se aplica en todas partes. Negocio. Liderazgo. Relations. Negotiation. La vida misma. La persona que mantiene la calma mientras los demás se emocionan obtienen inmediatamente una ventaja. No porque son más inteligentes. Porque ellos están pensando mientras todos los demás reaccionan. Existe otra razón por la que las respuestas son tan poderosas. Se centran en los resultados. Las reacciones se centran en el alivio. La mayoría de las personas reaccionan porque reaccionar les produce placer en el momento. Expresar enojo. Defendiéndose. Ganar una discusión. Demostrar que alguien está equivocado. La recompensa emocional es inmediata. Pero a menudo se ignoran las consecuencias a largo plazo. Las personas disciplinadas piensan de manera diferente. Ellos preguntan, ¿qué resultado quiero? No. ¿Qué emoción estoy sintiendo ahora mismo? Esa simple pregunta lo cambia todo. Porque cuando los resultados se vuelven más importantes que las emociones, la toma de decisiones mejora drásticamente. Una de las señales más claras de madurez es la capacidad de separar los sentimientos de las acciones. Puedes sentir enfado sin volverte agresivo. Siente la frustración sin volverte destructivo. Experimenta la decepción sin abandonar la disciplina. Eso es dominio emocional. Y el dominio emocional crea poder social. Porque la gente confía en quienes se mantienen firmes bajo presión. Confiable durante los conflictos. Con los pies en la tierra, en tiempos de incertidumbre. La verdad es simple. Reaccionar es fácil. Responder require disciplina. La reacción es automática. Responder require estar informado. Por eso tan poca gente lo domina. Pero quienes lo hacen obtienen una ventaja tremenda. Porque cada día se presenta la misma elección. Una crítica. Un revés. Un desacuerdo. Una decepción. Una provocación. La pregunta siempre es la misma. ¿Reaccionarás? ¿O respondrás? Porque esa decisión determina mucho más que el resultado del momento. Determina el tipo de persona en la que te conviertes.
Y las personas que eligen sistemáticamente respuestas reflexivas en lugar de reacciones emocionales desarrollan una cualidad que ha fascinado a los seres humanos durante siglos. Una cualidad que despierta curiosidad, respeto, influencia, y poder. Esa cualidad es un misterio. Y el misterio es donde comienza nuestra próxima lección. Capítulo 8. La influencia se construye a través del misterio. Vivimos en un mundo que anima a la gente a revelarlo todo. Cada pensamiento, cada opinión, todos los planes, cada emoción, cada detalle de sus vidas. El mundo moderno recompensa la exposición constante. Pero las personas más influyentes entienden algo diferente. La influencia no se construye a través de la visibilidad constante. Se construye mediante visibilidad selectiva. Porque lo que la gente sabe de ti importa. Pero lo que no saben de ti suele ser aún más importante. Este es el poder del misterio. No es un engaño. No es manipulación. Restricción. La capacidad de revelarse intencionalmente en lugar de automáticamente. La capacidad de controlar tu propia narrativa en lugar de cederla constantemente. Los seres humanos son curiosos por naturaleza. Se sienten atraídos por lo que se revela parcialmente. Lo que plantea interrogantes. Lo que invita al descubrimiento. Lo que deja espacio para la imaginación. Por eso algunas personas resultan fascinantes sin decir mucho. No porque se están escondiendo. Porque entienden la moderación. Entienden que revelarlo todo elimina la curiosidad. Elimina la intriga. Elimina la profundidad. La mayoría de las personas anuncian todos sus objetivos antes de alcanzarlos. Todo plan antes de ser ejecutado. Toda idea antes de que esté completamente desarrollada. Las personas influyentes a menudo hacen lo contrario. Construyen en silencio. Trabaja en silencio. Mejora en silencio. Y cuando llegan los resultados, la gente de repente se da cuenta. Porque los resultados generan mucha más influencia que cualquier anuncio. Uno de los mayores errores de comunicación que comete la gente es creer que deben explicarse constantemente. Cada decisión. Cada límite. Cada elección. Cada cambio. Pero las personas poderosas rara vez sienten esa presión. Entienden que no todas las decisiones requieren una explicación. No todos los malentendidos requieren corrección. No todas las opiniones merecen una respuesta. A veces, la claridad es suficiente. A veces, el silencio es suficiente. Y a veces no hace falta ninguna explicación. Esta es una de las razones por las que el misterio está relacionado con el respeto a uno mismo. Las personas que conocen su valía rara vez se sienten obligadas a demostrarlo constantemente. Dejan que sus acciones hablen por sí solas. Su constancia al hablar. Sus resultados hablan por sí solos. Y con el tiempo, eso genera credibilidad. Otra forma de misterio proviene de la disciplina emocional. La mayoría de las personas revelan todas sus emociones de inmediato. Si están enfadados, todo el mundo lo sabe. Si se ofenden, todo el mundo lo sabe. Si están frustrados, todo el mundo lo sabe. Su estado emocional es constantemente visible. Las personas disciplinadas actúan de manera diferente. No porque les faltan emociones. Porque han aprendido a manejarlos. Reflexionan antes de reaccionar. Procesar la información antes de hablar. Responden en lugar de revelar impulsivamente todo lo que sienten. Esto crea una poderosa ventaja. Las personas que no se dejan provocar fácilmente son naturalmente respetadas. Las personas que no se dejan manipular fácilmente son naturalmente tomadas más en serios. Y las personas que mantienen la compostura bajo presión atraen la atención. Porque la disciplina emocional es escasa.
El misterio también protege el progreso. Muchas personas pierden el impulso al compartir sus objetivos demasiado pronto. En el momento en que se enuncia un plan, suscitar opinions, dudas, Critica. distractions. A veces, lo más inteligente es guardar silencio y seguir construyendo. Imagina una semilla plantada en la tierra. Crece en privado antes de hacerse visible. El éxito suele funcionar de la misma manera. Algunas cosas se fortalecen cuando están protegidas. Algunos objetivos se desarrollan más rápidamente cuando no están expuestos constantemente a influencias externas. Por eso, las personas altamente eficaces suelen actuar con discreción. No porque les falta ambición, porque lo están protegiendo. Aquí hay una distinción importante. El misterio no consiste en pretender ser importante. No se muestra distante. No está generando confusión. Eso es rendimiento. El verdadero misterio surge del propósito. Las personas que están profundamente centradas en sus vidas rara vez sienten la necesidad de difundirlo todo. Están ocupados construyendo, aprendiendo, creando. Creciente. Esa contención natural genera intriga. Piensa en las personas a las que más respetas. Probablemente tengan límites, privacidad, autocontrol, un sentido de dignidad. Entienden que no todo tiene que ser compartido. Esa comprensión genera fortaleza. Una de las habilidades de comunicación más importantes es saber que no dejar. Saber que pensamientos deben permanecer en privado. Que planes deben permanecer protegidos. Que conversations son innecesarias. La sabiduría no consiste solo en hablar bien. También se trata de guardar silencio cuando el silencio te beneficia más. Por eso, los comunicadores influyentes hablan con precisión. Eligen sus palabras con cuidado. No comparten demasiada información. No buscan llamar la atención constantemente. Su comunicación parece intencionada. La comunicación intencionada tiene peso. La verdad es simple. La privacidad no es una debilidad. La privacidad es poder. En un mundo donde se anima a todos a revelarlo todo, la contención se ha vuelto algo raro. La rareza crea valor. Las personas más influyentes lo entienden. Saben que la influencia no se crea estando presente en todas partes. Se crea al ser recordado. Las personas memorables comprenden el valor de la discreción, el valor del silencio, el valor de la visibilidad selectiva. Porque la verdadera influencia nunca busca llamar la atención. Permite que la curiosidad haga el trabajo. Es por eso que algunas personas se ganan el respeto sin necesidad de hablar, explicar o demostrar su valía constantemente. Comprenden una verdad que la mayoría de la gente descubre demasiado tarde. No todo lo valioso tiene por qué estar a la vista. A veces, lo más poderoso que puedes revelar es menos. Porque a las personas que inspiran más respeto rara vez se las juzga por lo que dicen. Se les juzga por lo que toleran. Ahí es donde comienza nuestra próxima lección. Capítulo 9. El respeto se gana con principios. Existe una pregunta que, de forma silenciosa, determina cómo te tratan los demás. La mayoría de la gente nunca lo pregunta. La pregunta es sencilla. ¿Qué estoy dispuesto a tolerar? ¿Por qué? ¿Te das cuenta o no? La gente está constantemente observando tus estándares. Se dan cuenta de lo que aceptas. Lo que ignoras. ¿Qué excusas tienes? Lo que tú permites. A partir de esas observations, deciden cómo interactuar contigo. Por eso, el respeto rara vez se otorga automáticamente. Se gana a través de principios. Mucha gente dice que quiere respeto. Sin embargo, toleran la falta de respeto. Quieren honestidad. Sin embargo, toleran la deshonestidad. Quieren lealtad. Sin embargo, aceptan repetidamente la inconsistencia.
Con el tiempo, ese desarrolla un patrón. La gente empieza a tratarlo según lo que permiten, no según lo que piden. Porque los hechos siempre hablan más que las expectativas. Imagina que alguien te hace perder el tiempo repetidamente. Cancela los planes en el último minuto. Ignora los compromisos. Nuestra poca consideración por tu horario. Si lo aceptas continuamente sin consecuencias, ¿qué lechen estás enseñando? Estás enseñando que tu tiempo es negociable. Que sus estándares son flexibles. Que tus límites pueden ser ignorados. Ahora imagina a alguien que se mantiene tranquilo pero lucido. Respetuoso pero firme. Alguien que comunica las expectativas y las hace cumplir de forma coherente. La lechen es completamente diferente. Y la gente responde en consecuencia. Porque las normas generan consecuencias. Y las consecuencias generan respeto. Uno de los mayores malentendidos sobre el respeto es creer que proviene de querer bien a la gente. No lo hace. Muchas personas son queridas pero no respetadas. ¿Por qué? Porque sacrifican sus principios para mantener la aprobación. Eviten las conversaciones difíciles. Permanezcan en silencio cuando ellos deben hablar. Cuídense cuando deberían irse. Tolerar lo que deberían abordar. Y poco a poco, el respeto comienza a desaparecer. No porque son malas personas. Porque han enseñado a otros que sus estándares son opcionales. Las personas de alto nivel comprenden algo importante. Es raro que la gente supere los estándares que uno impone constantemente. Esto cambia tu perspectiva sobre el respeto. Dejas de centrar en lo que exiges. Y empieza a centrar en lo que permites. Porque ahí es donde realmente se construye el respeto. Este principio se aplica en todas partes. Relations, amistades, negocio, liderazgo. La gente está constantemente aprendiendo cómo tratarte. No por tus palabras. Por tu comportamiento. Por eso los límites importan. Un límite sin control es simplemente una sugerencia. Un estándar sin acción es solo una preferencia. Las personas influyentes lo entienden. Saben que las reglas solo importan cuando influyen en el comportamiento. Muchas personas sufren aquí porque temen las consecuencias. Temen perder la aprobación. Perder oportunidades. Perder relations. Así que llegan a un acuerdo. Una y otra vez. Hasta que poco a poco empiezan a comprometerse a sí mismas. Porque cada vez que traicionas un principio para complacer a alguien, te estás enviando un mensaje a ti mismo. Un mensaje peligroso. Mis valores son negociables. Mis necesidades son secundarias. Mis estándares no importan. Con el tiempo, esos mensajes dan forma a la identidad. Por eso, el respeto a uno mismo se construye a través de la acción. Cada vez que defiendes un principio, lo fortaleces. Cada vez que lo abandonas, lo debilitas. Las personas más respetadas lo entienden profundamente. Son cuidadosos con lo que toleran. No porque se creen mejores que los demás. Porque entienden que los principios dan forma a la realidad. Otra razón por la que los principios importan es la coherencia. La gente confía en la coherencia. Confían en las personas cuyos estándares se mantienen estables. Cuyos valores permanecen claros. Cuyo comportamiento se mantiene acorde con sus creencias. La coherencia genera credibilidad. Y la credibilidad genera influencia. La inconsistencia genera confusión. Y la confusión destruye la confianza. Existe otra verdad incómoda. El entorno que te rodea a menudo refleja lo que permites repetidamente. Si toleras la negatividad se vuelve común. Si se tolera la deshonestidad se vuelve normal. Si toleras la mediocridad se convierte en tu estándar. No porque te lo merezcas.
Porque lo aceptaste. Esta constitución puede resultar incómoda, pero también es empoderador. Porque esos estándares contribuyen a crear el problema, unos estándares más estrictos pueden ayudar a crear la solución. Aquí es donde comienza la transformación. Deja de preguntar. ¿Por qué me tratan así? ¿Why empieza a preguntar? ¿Qué he estado permitiendo? Esa pregunta lo cambia todo. Porque la concienciación genera cambios. Why el cambio genera crecimiento. Recuerda esto. La gente escucha lo que dices, pero creen lo que tú toleras. Esa verdad explica innumerables relations, carreras profesionales y oportunidades. Cada día, con tus acciones, enseñas a los demás cómo tratar. Pero la persona más importante que aprende esas acciones eres tú. Cada vez que honras tus valores, tu confianza crece. Cada vez que proteges tus principios, tu autoestima se fortalece. Cada vez que te alejas de algo que viola tus principios, tu identidad se fortalece. Así es como se forjan las personas respetables. No a través de momentos dramáticos. Mediante decisions coherentes. Disciplina diaria. Actos repetidos de respeto a uno mismo. Con el tiempo, esas decisions creen algo poderoso. Una reputación. Una presencia. Un nivel de confianza que los demás pueden sentir. Porque el respeto no es algo que se persiga. Es algo que te ganas. Con constancia. Con integridad. A través de principios. Y través del courage para proteger lo que importa. Cuando tus estándares aumentan, tu vida comienza a cambiar. Dejas de buscar la aprobación constante. Deja de explicar cada decisión. Deja de adaptarte a entornos que ya no se corresponden con la persona en la que te estás convirtiendo. En cambio, empiezas a pensar de forma diferente. Actuando de manera diferente. Comunicarse de manera diferente. Y, en última instancia, convertirse en alguien diferente. Alguien sea confianza y no depende de la atención. Alguien sea presencia impone respeto sin exagerarlo. Porque la verdadera influencia no empieza con otras personas. Todo comienza con los estándares que te niegas a comprometer. Y ahí es donde comienza nuestro capítulo final.